Cześć wszystkim, to jest 12, to kolejny odcinek z Wiedźmina trójki Dziki Gon. Jedziemy z kolejnym odcinkiem. Bierzemy się za niszcie wiekoczącej nawet nie rzeki. No jak się zebraliśmy za to, to już zróbmy to. Gdzie mój wierzchowiec? Tu jest jakiś... O, dobra. Chodź. Dobra, przyspieszymy trochę. Pogoda się zmienia, tak coś widzę. Kurde, fajna jest ta gra. Nie żałuję, że ją pobrałem. O, krzaki. Wracamy do domu. Go. Slower. Dobra, jestem. You, Miss Love? Shh. Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the Jeszcze war nie. started. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a 13, 18. dog. Aby przywód swojego konia, to wiem. So these stray mutts form packs. Too late. Attacked another one. Cyk. Co, już? I nie wiem, jak to wiedzieć teraz, o co tak chociaż miałem namęczyć w tej misji, bo jak na razie to tak średnio bym powiedział. Dobra, chodź tu, idziemy. O, kurczę, Dieter. jednak. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, and I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Jak jest znaleźć? Dobra, jest kończę. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. So, I'd rather not talk about it. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, we loved each other. Wiem, że tutaj takich właśnie Dieter walked in on us. scenek. No to po części fajnie. Drove me away. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. That's the long and short of it. So... Can you show me where you found the Nilfgaardians? Dobra. Greetings. Chwila, tu Griffin, coś mamy. know O, anything about it? Oh, not much. wejdziemy. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I walk silent through the woods. No No, ale griffin pobiegniemy. can hear me
spy me. Dobra, co się powiedzieli. Już się pogoda taka robi. Czekajcie, tu może w ogóle iść spać, bo nie wiem jeszcze. Nie ogarnąłem jeszcze tak do końca. Czy ogólnie można iść spać? Czy jak to wygląda? Tu ich mamy. Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good Dobra, hunting. dzięki dziom. Teraz tak, lecimy tam. Konik. Mój wierzchołek. Znaczy... Choć w sumie, póki mamy to tak Guardians zbadam. were celebrating. Griffin interrupted them. Dobra, to mamy. Ground's black, saturated with blood. To nie. To nie, to nie. Jest jeszcze coś do sprawdzenia? O, ognisko. A camp. Biwak. Coś tu jeszcze mamy? Takiego? These prints are older and deeper, heavily armored. Of guardians, probably. Dobra. To... O, tu mamy jakiś ten. Zbierzemy przy okazji. Tędy gdzieś szli, czy górą? Górą szli. W takim razie na to wychodzi. Nie? To tędy. Dobra. Mam ich. Tutaj. Cyk. Cyk. O, co mamy? Powiem, szmaty. Griffin's nest. What remains of it, at least. Corpse is a couple of weeks old. Still alive when the griffin brought him here. Took a long time dying. O, Bones. Horse. Dog. Human. A few months' worth. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into is so aggressive. Hunted the elf guardians down here in the forest first, then started prowling the area. no, z poziom drugi. Czyli mamy już pierdoły zaliczone. To jeszcze mamy jakieś przedmioty.
Tu mamy ciekawego, co możemy coś pozbierać, wziąć. Chyba tu coś jest. Składniki. Dobra. Koń. Chodź. Come on. Dobra. No co to za? Should draw from it. Coś mi przyszło. O, to chyba nas lądza. Że przeglądarki nie wyłączył i jak głupi. Przepraszam za to. Nie musiałem do tego uszy rozboleć. A tędy. Ej. Backspace. To jest to, co? Tak. Postać. Rodzaj postaci. Gdy zbiera odpowiednią liczbę postaci, to się czemu coś kolejny poziom. Dobra, spacja. Za każdym nowym poziomem otrzymujesz punkt umiejętności. Punkty możesz wymieniać na nowe umiejętności, żeby wiedzieć, które posiadasz. Umiejętności wskazują gałęzie, które przynależą. Spoczko. Wybierz i rozmień jedną z umiejętności konstantnym prawem. Szybki atak, silny atak, defensywa. To. Dobra, teraz tak, a my w życiu musimy dopiero aktywować. Dobra. Zwolną umiejętność możesz w dowolnym momencie dezaktywować, a myśli tak, spoko. Co tu? To jest tak, nigdy nie aktywujesz przeciwnika, bla bla bla. Dobra, to się... Czemu nie mam w ogóle tam drogi? Dobra, lecimy. Blisko jest całkiem. Nie wiem, czemu mnie pokazuje w ogóle ścieżki. No to, że są na mapie zaznaczone, tak można sobie na oko przyleci net przez wszystko. Po drugiej stronie, nie? Tu coś jest. Będę mógł przez to nie bardzo. To jest jakaś... Dobra, jest przejście. Znowu ten mały tu siedzi. Dobra. Chyba ktoś chce ze mnie jaja robi. A nie, bo tu mamy, dobra. Dobra, to jest tak. Bierzemy jeszcze jedną dobrą spację. Lecimy z Wesemirem. Should talk to Vesemir. No, pogoda aż taka. Wejdziemy do naszego płotka. To jest nasz płotek. Mi się przypomniało. Dobra, lecimy. Czas wracamy tutaj do słońca. Dobra. Good lad, Master Witcher. Yes? What is it, Wolf? Got good news and bad news. Good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bad's that we have to kill the Griffin for him. What else could he want from two witchers? Go on. Tell me what you know. Griffin's abandoned its lair. Gotta make a lure, set a trap. And how's that going? Got the buckthorn. Ought to work like a charm. Powerful scent. More like stench. City boy. Rotting meat, manure, piss. Standard smells of the countryside. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up?
Learned some things. It's a male, had its nest in the Vulpine Woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its head, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already, other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Meet you there. Dobra, lecimy. Płotek, płotek. O, mamy grą, spacja. Dobra, są składniki, to więcej rozumiem. Cyk. Dobra, mamy grą. Teraz wybrać zakładkę Fipuna, gorzej page down albo page. Page up, czy page down. Spacja. Cyk. Przyciśnij. Możesz używać eliksirów w trakcie gry, wciśnij, aby aktywować pierwszy eliksir. Drugi. Dobra, rozumiem. Zadanie trzeba co najważniejszych cechach postaci. Dobra, siła i tak dalej. Dobra, spacja. Lecimy. Co czy... Take it easy. A, dobra. Lecimy. Pogoda taka. Nie wiem, czy jest tu coś takiego, że nie wiem, że można iść spać, czy coś. Nigdy nie grałem w Wiedźmina, więc nie wiem. A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Możemy zaczynać. Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So tell me, once we find Yennefer, what'll you do? Got your eye on a contract? No. I'll go to Kaer Morhen. Little early to settle in for the winter. Snows are a way off, yes. And that's what worries me. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer Morhen. If they reach the valley before snows can cover the passes, well, we need to cover our tracks, hide our paths. Speaking of winter and winter... A, więc zauważyłem, że zrobiłem cięcie niechcący. Faktycznie. Maybe. To nie wiem, ile był film tamten. Guessed. No bo kliknij page up, a zapomniałem, że page up mam nagrywanie. Gryf. It's closed. Let's go give it a warm welcome. Wait, Przywitał. take this. Co on mi dał? O, kusza. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. Nie grałem w karty. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to kill. Nie, mój konie. Zbugowałem grę. Damn! It's fast! Come on! Chodź tu. It's about to dive! Orzem go ograł. Dobra. Dobra. Teraz zabij gryfa. Czy ja mam jakąś...
Teraz nie pamiętam jeszcze jak to było, który jest na którego. Który miecz jest na co. Kuń. Dobra, grzejemy. Wiedźmińskie wyspa dla tylko wiedzieć, ale słyszeć więcej po... Dobra. Aj, no nie wiem, odskoczyć. Chodź tu. Dobra, pizgamy go do końca, nie ma opcji. Kings of shit. Dobra. Trudna walka, jak ta walka za trudna, możesz uciec w pola bitw, co na lewe shift. Dobra. Nie poddał się nigdy. Polizał. Strefa. Tyle? Dobra. Not bad. Though you could stand to improve some things. For example, Upward vertical strike, it's too obvious. But more on that later. Take the Griffin's head to the Blacklands. I'll ready our horses. Meet me at the inn. Dobra. Ło, kiszka. Fajne rzeczy. Wyciągnął nożyk. I go pociachał, dobra. O, jego łeb, dobra. go. Dobra, lecimy. Nie ma co czasu marnować. To nie w tą stronę pójdę? O, to jest jeszcze inna ścieżka, dobra. Nie zauważyłem. Dobra, pędzimy. Nie wiem, kiedy uciąłem film. Magic. A place of power. Co to za jakieś... Czerwone. Nie mam też nie mam moty, znaczy się zabawiać i szukać. Znaczy no po prostu walczyć tak bezsensownie, prawda? Są jeszcze te, co to były przed tym? Są. No nie będę z nimi walczył. Ja sobie robię pompeczki. Dobra. Weź łeb, muszę go mogę włożyć. Dobra. Kogoś się ponagrałem. Dobra. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. No! By the gods, no! What? guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have.
But you would not have killed the griffin. Tit for tat. Halt! Dobra. We are not done. It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Wezmę. Pieniądze zawsze spoko. Ups. Ups, chyba go biją, dobra. Jeszcze. Nie wiem kiedy, na którym skończyłem. Dobra. X. Kunik. Pim, 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 pirim, pim, pim. Chodź tu płotka. Płotka, nie wiem czemu, ale płotka mi się kojarzy z rybą. Co, tą głowę mam dla siebie, spoko. Galup. Wielkie nie ma to z nimi walczyć. Dobra. Co było to? Możemy być brzegiem. Dobra. Tam jakiś... Co? Dobra, nie, tak się nie będziemy walczyć, stary. Chodź tu, kurwa. Nie no, koń, nie no, tak się nie będzie. Tutaj. Co? O ja. Myślałem, że chcesz czegoś pomóc. Co się stanęło się? Co to jest takiego, że tu? Nie wiem. Nie, lecimy. Weźmy sobie potem regenerację i lecimy. Szkoda czasu. Trzeba marnować odcinek. Czy jeszcze będziesz nauczyć walczyć z wierzchowcą? Uciekaj, śmieciu. Gdzie mnie to? Wypij. No nie no, zaraz ktoś tu chce gonga. No, lecimy dalej. O. Zamknij ryj. Cyk. Nie z tymi. Tutaj. Też nas dzią. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their 7th round for Tamaria. Fist starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. You'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey, then we'll go. Geralt, we should stay out of it, just this once. Na pewno. What happened to the lilies? Took him down. Took them down to hang a golden sun there now. I cannot show Temerian colours. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore? I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit. They hanged my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to Let my sister go! attending to the birth, and you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt!
this medallion. You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get out, all of you. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Stay. Kurwa, szmuto. Już was tu nie ma. Piu. Co się stało? Oho. Ups. Szmaty. All right. It's over. Leave me be! Get away! Szmata. See his face! God save us! Be gone, and don't ever come back. So much for not getting involved. Come on, let's go. Kurwy. Szmaty. Co się będą? Co oni sobie w ogóle myśleli, co? That brawl, we didn't start it. No, kolejnych mam przyjemność, no. Co? Excuses, excuses. You've not changed a bit. O. Yen? How? I received a report about a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but... well, you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. Spent the last 6 months in the saddle. Haven't seen you for 2 years. Can we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. Far as I remember, last time we saw each other, you wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do at Kaer Morhen, remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. Zajebisty lektor, strasznie mi się podoba. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Na dosięcie naszego konia. Dobra. Jak na razie muszę przyznać, że no bawię się szampańsko. You know,
recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then... But then... O, idę z Bysia. Mam z nimi walczyć, czy... Teraz czy będziemy z nich walczyć, czy... Szmaty. Dobra, to już pominiemy, gdzie się. Trzeci polikon ten odcinek i właśnie za render mam 3 odcinki. Wszystkie po pół godziny do wyrenderowania, więc... Procesor teraz się jeszcze bardziej pomęczy niż karta graficzna. Co ja o mnie? Ja to mam dobrze. It must suffice. Może być. Thingimir cares if I'm clean. The gentleman will refer to His Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that chair. Catwin, please shave the gentleman's sideburns to half an inch. Już ładnie wyglądam, kurde. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. And prepare to answer some questions. General, I am not certain this is the appropriate time. I can't think of a better time. Men turn honest when they feel a blade at their throat. Morvran Vuris, commander of the Alba Division. Before they take you in to see the Emperor, Richard, there's some information I need you to verify. It's a formality, but one that must be seen to. Sure. Paperwork's gotta be in order. So, Geralt of Rivia. Place of birth unknown. Parents unknown. Age unknown. Omińmy to. Nie wiem. Test ordered me to clear the path. The boy stood in my way. Cutting down the La Valette air. This made no impression. Moving Trzeba on. powiedzieć tu. You then found shelter in Charman's Slotsa, and from there made your way to Vergen. My question is how? I got out of Flotsam with Vernon Roach, commander of the Blue Stripes, and A murderer of non-humans. We know this gentleman well, Richard. You forge interesting alliances. something tells me my most interesting is yet to come. Go on, next question, before my beard grows back in.
We shall shave you again if it does. Very well. The infamous... Szybko. Not the way I... Nilfgaard recently started a war, unprovoked. The gentleman must... I'm afraid I'm... That an ongoing... Mam nadzieję, że się spokój. So Letho's hiding? I Dobra. don't know. I believe To that is all. już to będzie z 10 minut wszystkie. Co? Formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. Shame. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your audience. No w końcu. Feels more like I'm being readied for a wedding. Were that so, I would have prepared the gentleman a frock, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. In point of fact, the gentleman will choose from these garments. Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. No to było to w tym ciekawe, bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli nie szkoda, możecie zostawić łapkę w górę bądź skomentować ten materiał. A my widzimy się w następnym odcinku. Cześć i siemanko.